Watch this bit. The power of a lens in the spectacles of a person is minus 2d. The person suffers from. Here minus sign indicates that it's a concave lens. It's a concave lens. That means if the sign of the power is negative, then it is a concave lens, and if the power is positive, then it is convex lens. So this concave lens is used to treat myopia, and this convex lens is used to treat hypermetropia. So the answer is myopia. Myopia is the correct answer. Why? Because concave lens is used to treat myopia, and for concave lens it is a minus sign. So the power of a lens in a given problem is minus 2d, that means minus 2 diopters. So the answer is myopia. Watch this bit. Two blocks of masses 8 kg and 12 kg connected at two ends of a inextensible string. The string passes over a frictionless pulley, then the acceleration of the system is. So here there are two blocks, and these two blocks are arranged with a frictionless pulley. So this is one block, that is 8 kg, and this is another block, and this is about 12 kg. So here this is pulley, and for this 8 kg block tensional force acts in upward direction, and for this block weight W is equal to mg, that means 8g acts in downward direction, and for this block tensional force acts also in the upward direction, and weight W is equal to mg, that means 12g acts in the downward direction. So if you consider this block is moving in upward direction, that means tensional force is more than the weight. So the resultant force is T minus 8g, and for this block is moving in downward direction, that means weight is more than the tensional force, that means resultant force is equal 12g minus T. But let the acceleration of the block which is moving is, let acceleration is a, let acceleration of the block is equal to j a. So the resultant force for this block F is equal to ma, that means 8a. So this is equal to 8a, and for this block resultant force F is equal to ma, that means 12a is equal to 12a. So these two equations must be equal, that means here T is equal 8a plus 8g, and here T is equal to, so T is equal to 12g minus 12a, that means from using these two equations 8a plus 8g is equal to 12g minus 12a. So here 12g minus 8g is equal to 8a plus 12a is equal 4g is equal to 20a, implies a is equal to 4g by 20, 4 5 times, so g by 5. So acceleration is equal to g by 5. This is the answer. Acceleration a is equal g by 5. This is the answer. సో ఇక్కడ మనకి రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఈ టూ బ్లాక్స్ కూడా ఫ్రిక్షన్లెస్ పుల్లీతో అటాచ్ చేయబడి ఉన్నాయి. హియర్ ఈజ్ వన్ బ్లాక్ 8 kg అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ బ్లాక్ 12 kg. సో 8 kg బ్లాక్ మీద టెన్షనల్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది, అలాగే దీని మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. అలాగే 12 kg బ్లాక్ మీద కూడా టెన్షనల్ ఫోర్స్ పైకి పనిచేస్తుంది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో, వెయిట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. సో ఈ బ్లాక్ ఇలా పైకి మూవ్ అవుతుంది అంటే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ వెయిట్ కన్నా. సో దీని మీద పనిచేసే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది అంటే T మైనస్ 8g అవుతుంది. సో T మైనస్ 8g. అలాగే ఈ బ్లాక్ కిందకి మూవ్ అవుతుంది అంటే ఈ వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది టెన్షనల్ ఫోర్స్ కన్నా. సో
ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే 12g మైనస్ టీ అవుతుంది. అలాగే ఈ బ్లాక్ వెళ్ళేటటువంటి యాక్సలరేషన్ ఏ అనుకున్నట్లయితే దీని మీద పనిచేసేటటువంటి ఎఫెక్టివ్ ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA ఫార్ములా వేసుకుంటే M అంటే 8 అవుతుంది, యాక్సలరేషన్ ఏ అవుతుంది. సో ఇది 8Aకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఈ బ్లాక్ కోసం చూసుకున్నట్లయితే దీనికి కూడా సేమ్ యాక్సలరేషన్తో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి F ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA ఫార్ములాలో వేసుకుంటే 12 ఇంటూ A 12A అవుతుంది. సో ఈ ఎఫెక్టివ్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా ఈక్వల్ చేసుకుని మనం టీని మనం తీసుకుని ఈ ఈక్వేషన్ నుండి అలాగే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి కూడా టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసినట్లయితే మనకి బ్లాక్ వెళ్ళేటటువంటి యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. సో ఇలా ఈక్వేషన్లో టీని తీసుకుని అలా ఈ ఈక్వేషన్లో కూడా టీ దట్ మీన్స్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ తీసుకుని ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని ఈక్వల్ చేసినట్లయితే మనకు కావాల్సినటువంటి యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ వస్తుంది. And watch this bit. A vehicle is starting from rest attains at a speed of 72 km per hour after covering a distance of 100 meters. If the mass of the vehicle is 500 kg, then the force exerted by the vehicle is. So here we have starting from rest. A vehicle is starting from rest. That means initial velocity is equal to 0 and attains at a speed of 72 km per hour. That means final velocity is equal 72 kilometers per hour after covering a distance of 100 meters. And if the mass of the vehicle is 500 kg, so mass of the vehicle is given, that is 500 kg, and distance is also given, that is S is equal 100 meters. Then the force exerted by the vehicle F is equal how much. So here distance is given in meters, so we have to convert this velocity into meters per second. 72 into 5 by 18, that means 4 into 5, that is 20 meters per second. Using these two we have to find the time, and then we have to find the acceleration, and we have to find the force. So ikkada initial velocity is equal 0 ఇచ్చారు, v is equal 72 kilometers per hour, that means it is a final velocity. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం యాక్సలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ v మైనస్ u బై టీ ఫార్ములాలో వేసుకుందాము. అప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ v మీన్స్ 20 meters per second బై మైనస్ u మీన్స్ 0 బై t. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 బై t ఈజ్ ఈక్వల్ a. దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. అండ్ మనకి ఇంకేం తెలిసిందంటే s ఈజ్ ఈక్వల్ 100 meters. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ఉంది, ఒక 100 meters వెళ్ళిన తర్వాత ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది, 20 meters per secondకి వచ్చింది. సో ఇంకొక ఫార్ములాలో వేసుకుందాం మనం, s ఈజ్ ఈక్వల్ ut ప్లస్ హాఫ్ a t స్క్వేర్లో వేసుకుందాం. అలాగే మనం ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి, దట్ ఈజ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ ut ప్లస్ హాఫ్ a t స్క్వేర్. s ఈజ్ ఈక్వల్ ut ప్లస్ హాఫ్ a t స్క్వేర్. సో మనకి s 100 meters ట్రావెల్ చేసింది కాబట్టి 100 వేసుకుంటాం. అలాగే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, సో 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0 అయిపోతుంది, ప్లస్ హాఫ్ a ఇంటూ టీ స్క్వేర్. సో ఈజ్ ఈక్వల్ a t స్క్వేర్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 100 అవుతుంది. సో దీంట్లో a ఈజ్ ఈక్వల్ 20 బై t ఉంది కాబట్టి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ప్లస్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ a మీన్స్ 20 బై t ఇంటూ a మీన్స్ 20 బై t, సో డివైడెడ్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ బై 2. సో టీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, 2 ఇందులో 10 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 100 ఈజ్ ఈక్వల్ 10t అవుతుంది. ప్లస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ 100 బై 10 ఈజ్ ఈక్వల్ 10 seconds. సో దస్ వి గెట్ టైమ్ t వచ్చింది, యాక్సలరేషన్ వచ్చింది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ 10 seconds కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. ఈ ఈక్వేషన్లో వేస్తే వస్తుంది ఫార్ములాలో. యాక్సలరేషన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ 20 బై t కాబట్టి 20 బై t 10 seconds వచ్చింది. సో 20 బై 10, సో 2 meters per second square ఈజ్ ది యాక్సలరేషన్. సో మనం అప్పుడు f ఈజ్ ఈక్వల్ ma ఫార్ములాలో వేసినట్లయితే f ఈజ్ ఈక్వల్ ma ఫార్ములాలో m మీన్స్ 500 kg ఇంటూ యాక్సలరేషన్ 2 అవుతుంది. సో 1000 newtons, ఇది ఆన్సర్. Watch this bit. When the velocity of a body is doubled, then its ke is doubled, its pe is doubled, its momentum is doubled,
both PE and KE are doubled. So ikkada velocity of the body doubled. V dash is equal to V, that means velocity of the body is doubled. So calculate the momentum. P is equal to mv, that means P dash is equal, m means m and V means it's a 2V, so is equal 2 into mv, so is equal 2p. So P dash is equal to p, so momentum is doubled, so it is the answer and the option 3 is correct. అలాగే KE is doubled. KE ని వెరిఫై చేసినట్లయితే KE is equal to half mv square. సో V dash is equal to 2V కాబట్టి KE dash is equal to half m into V square means 2V whole square. That means half m into 4V square is equal to 4 into half mv square. That means 4 KE. So KE dash is equal to 4 KE. So kinetic energy అయితే కనుక 4 times అవుతుంది. 4 times 4. And watch this bit. A man of mass 75 kg stands in a lift. The force exerted on him by the floor when the lift starts moving upward with an acceleration of 2 meters per second square is. సో ఇక్కడ ఒక లిఫ్ట్ ఉంది, దీంట్లో ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. దిస్ లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్. సో ఈ మాస్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఎంత ఉన్నాడు అంటే 75 kg ఉన్నాడు. అలాగే ఫోర్స్ ఎక్సైటెడ్ బై హిమ్ ఆన్ ది ఫ్లోర్, మనం ఎఫ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అలాగే లిఫ్ట్ యొక్క యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 meters per second square. సో దీనికి ఫార్ములా ఏమిటి అంటే, లిఫ్ట్ ఎప్పుడైతే అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ m into g plus a. This is the formula. So m means 75 kg into g means we are all know that g is equal 10 meters per second square. So 10 plus 2, that is equal 75 into 12 is equal to, so say 900 Newton. This is the answer. And watch this bit. Cooking food is difficult on hills, that is assertion, and the reason is the boiling point decreases with increase of pressure. So assertion is correct, that is cooking food is difficult on hills, and reason is wrong. Why? Because the boiling point increases with increase of pressure. So here the boiling point decreases, it is given that decreases, but the correct answer is the boiling point increases with increase of pressure. So reason is wrong and assertion is right. So option 3 is the correct answer. Here a plane mirror is approaching you at a speed of 5 centimeters per second. The image will approach you with a speed of. So here you have to use the formula. Image will approach with a speed of that is 2v. So if the object is moving with a speed of 5 centimeters per second, then the image is 2 into v, that means 2 into 5, that is equal to 10 centimeters per second. This is the answer. Image object కనుక v అనే స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటే ఇమేజ్ 2v అనే స్పీడ్తో వెళ్తుంది. సో 2 into object speed, that is 5 into 10 centimeters second is the answer. So option 3 is the correct answer. Watch this bit. A small bottle weighs 20 grams when empty and 22 grams when filled with water. When it is filled with oil, it weighs 21.76 grams. Then the density of the oil is. So here is one bottle, and this weighs 20 grams when empty, and when this is filled with water, it weighs 22 grams. That means weight of the water is equal to 22 minus 20 is equal to 2 grams. And again it is given that this bottle is filled with oil, and it weighs 21.76. That means weight of the oil is equal to 21.76 minus 20 grams is equal 1.76 grams. సో ఇక్కడ ఒక బాటిల్ ఉంది, అది ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు 20 grams వెయిట్ ఉంటుంది.
వాటర్తో ఫిల్ చేసినప్పుడు 22 grams ఉంటుంది. సో వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత అంటే 22 - 20, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 grams. అలాగే ఇదే బాటిల్ ఆయిల్తో ఫిల్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉంది అంటే 21.76. సో ఆయిల్ వెయిట్ రావాలి అంటే 21.76 - 20 అవుతుంది, 1.76. మనకి ఏం కావాలి అంటే దెన్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆయిల్, డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆయిల్ కావాలి, ఆయిల్ యొక్క డెన్సిటీ కావాలన్నమాట. డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్. సో మనకి ఇక్కడ వాటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాటర్ యొక్క వెయిట్ ఉంది, వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ మనందరికీ తెలిసినటువంటిది. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ 1, డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1. సో డెన్సిటీకి ఫార్ములా రాసుకుంటాము, డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ మాస్ బై వాల్యూమ్. ఇస్ ఇంప్లైస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ 1 కాబట్టి 1 ఈజ్ ఈక్వల్ మాస్ 2 grams డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ V. సో ఇంప్లైస్ V ఈజ్ ఈక్వల్ 2 grams. V ఈజ్ ఈక్వల్ 2 cc, సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అవుతుంది. V ఈజ్ ఈక్వల్ 2 cc. సో ఇక్కడ ఆయిల్ డెన్సిటీ కావాలి కాబట్టి డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ మాస్ బై వాల్యూమ్. సో ఆయిల్ మాస్ ఎంత అంటే 1.76 డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాటిల్ 2. సో 2 వేసుకుంటాము, ఈజ్ ఈక్వల్ 0.88 grams per centimeter cube. సో 0.88. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. Watch this bit. A body of mass 50 kg has momentum of 3000 kg meters per second. Then its kinetic energy is. So we have the formula K is equal P square by 2m. So it is given that mass m is equal 50 kg and momentum P is equal 3000 kg meters per second. So P square means 3000 into 3000 divided by 2 into m means 50. So this 0 and 0 is cancelled and this 2 150 times. So this 5 is cancelled by 3 5s are 15 is equal 0. So here 3000 into 30 is equal to 9 into 10 power 4. That means 90,000 joules. So option 2 is the correct answer. Watch this bit. Assertion: the refractive index of kerosene is more than that of the water, and the reason is the density of water is more than that of kerosene. So both A and R are correct, and R is not the correct explanation of A. So option 2 is the correct answer. Why? Because optical density and mass density are not related to each other. And watch these ray diagrams, and which of the above ray diagrams are correct. So first ray diagram and second ray diagram, third ray diagram are correct, and fourth one is wrong. First, second, third options are the correct. So option 3 is the correct answer. The distance between near point and eye of a person suffering with hypermetropia is 50 centimeter. Then what is the power of the lens to be used by the person? So here is the person, and distance between near point and the eye of a person suffering with hypermetropia. Hypermetropia means దూరంగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి, దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించవు. సో ది ఆబ్జెక్ట్స్ అవే ఫ్రమ్ దెమ్ కెన్ బి సీన్ క్లియర్లీ, బట్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ నియర్ టు దెమ్ కెనాట్ బి సీన్ క్లియర్లీ. సో హియర్ ది ఫార్ములా ఈజ్ 25d by d minus 25. So is equal 25 into d means point is 50 centimeters. So 50 by d minus 25 means 50 minus 25 is equal to 25 into 50 divided by 25 is equal to 50 centimeter. This is the focal length, and power P is equal to 100 by F when F is taken in centimeters. So 100 by F means 50 is equal to 2 diopters. This is the answer. So option 2 is the correct answer. Watch this bit. If 10 grams of ice at 0 degrees centigrade is mixed with 10 grams of water at 10 degrees centigrade, then the resultant temperature is. So ఇక్కడ 10 grams of ice
ఈజ్ ఎట్ 0 degrees centigrade. ఇది ఏమవుతుంది అంటే 10 grams of ice at 0 degrees centigrade ఫస్ట్ 10 grams of వాటర్ ఎట్ 0 degrees centigrade గా మారుతుంది. వాటర్ ఎట్ 0 degrees centigrade. ఇలా మారడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది అంటే ఐస్ ఎట్ 0 degrees centigrade వాటర్ ఎట్ 0 degrees centigrade గా మారాలి. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ లేటెంట్ హీట్ అవసరం అవుతుంది. సో Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు LM. దట్ మీన్స్ 80 into 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ 10 కాబట్టి 10 వేసుకుంటాం. లేటెంట్ హీట్ 80, సో 800 calories. సో ఇక్కడ 800 calories అవుతుంది. అలాగే 10 grams of water at 10 degrees centigrade. ఇంకొకటి ఉంది అని అనుకున్నట్లయితే ఈ 10 grams of water at 0 degrees centigrade 10 grams of water at 10 degrees centigradeకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా అంటే Q ఈజ్ ఈక్వల్ MS ఇంటూ డెల్టా T ఈజ్ ఈక్వల్ M మీన్స్ 10, S మీన్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ 1, డెల్టా T మీన్స్ 10, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 10 degrees centigrade ఈజ్ ఈక్వల్ 10 into 10 100 calories అవుతుంది. సో ఈ ఐస్ వాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి 800 calories అవసరం అవుతుంది. ఆ టెంపరేచర్ ఇది ఇవ్వలేకపోయింది కాబట్టి అది ఎప్పుడు 0 degrees centigrade దగ్గరే ఉంటుంది రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ 10 grams ఆఫ్ ఐస్ ఎట్ 0 degrees centigrade ఇది దేంతో మిక్స్ అయింది అంటే 10 grams ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ 10 degrees centigrade దగ్గరికి మిక్స్ అయింది. సో ఈ ఐస్ ఎట్ 0 degrees centigrade ఫస్ట్ వాటర్ ఎట్ 0 degrees centigradeగా మారుతుంది. అలా మారడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది? 800 calories హీట్ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. కానీ 10 grams ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ 0 degrees centigrade 10 grams ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ 10 degrees centigradeగా మారడానికి 100 calories అవసరం అవుతుంది. అప్పుడు 800 calories అవసరం అవుతుంది. కానీ అక్కడ ఎంత ఉంది అంటే 100 ఉంది. కాబట్టి ఇది 800 ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఐస్ లాగానే ఉంటుంది రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్.